Hello, my dear students. Good morning and assalamu alaikum. I hope all of you are well by the mercy of Allah. Those who are watching or attending my online class, welcome to you. Today, I have to say something about learning English. You worked hard in the past. You have spent a lot of time, huge amount of time behind learning English. But you cannot be successful. প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, তোমাদেরকে স্বাগতম আমার অনলাইন ক্লাসে উপস্থিত থাকার জন্য বা আমার অনলাইন ক্লাসে মনোযোগ দেওয়ার জন্য। আজকে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিকস আলোচনা করব। তোমরা ইতিপূর্বে ইংরেজি শেখার জন্য অনেক সময় ব্যয় করেছো, অনেক শ্রম দিয়েছো, অনেক পৃথিবী বিখ্যাত দেশের সেরা শিক্ষকের কাছে পড়েছো। আমি তোমাদেরকে সিওরিটি দিচ্ছি, তোমাদের যদি বিশ্বাস থেকে থাকে তাহলে তোমরা আমার এই ক্লাসগুলো অ্যাটেন্ড করবা। আমি আশা করি তোমরা প্রতারিত হবা না, ঠকবা না, যদিও জিততে না পারো। তবে মনে রাখো, ঠকবা না, জিতে যাবা। ওকে, লেটস উই ক্যান স্টার্ট। ওকে, টুডে আই উইল ডিসকাস আ সিরিজ. The series is very important for you to learn English, to learn the structure, to speak English, and finally to write English. So, those will memorize these structures. By memorizing these structures, you can be very fluent in speaking. That you have to keep in mind. Okay, thank you. Please pay attention. আমি খাই। আমরা আজকে একটি ভার্ব নিয়ে কাজ করব, ইট, অ্যাট, ইটেন। ওকে, আমরা এই ইট ভার্বকে নিয়ে কাজ করব। আমি খাই, আমি খাবো, আমি খাইলাম, আমি খাইতেছি, আমি খাইতেছিলাম, খাইতেছিলাম। ওকে, আমি খাইতে থাকিব, খাইয়াছি, আমি খাইয়াছি, খাইয়া থাকিব, খাইয়া থাকিব, খাইতে পারি, খাইতে, সবগুলোর সামনে আমি আছে। আমি খাইয়াছি, আমি খাইয়া থাকিব, আমি খাইতে পারি, আমি খাইতে পারবো, আমি খাইতে পারতাম, আমি খাইতাম। That should be regular, নিয়মিত, নিয়মিত। আমি খাইতাম, অনিয়মিত, অনিয়মিত। ওকে, আমি অবশ্যই খাবো, আমার খাওয়া উচিত, আমাকে খাইতে হয়,
আমাকে খাইতে হবে, আমার খাওয়া প্রয়োজন, আমার খাওয়া প্রয়োজন নেই, আমি খাইতে যাচ্ছি, খাইতে যাচ্ছি, আমাকে খাইতে দাও, আমাকে খাইতে দাও, চলো খাই। ওকে, আমরা এগুলোর ইংরেজি এখন শিখবো। We will learn the English of this type of sentences. Okay, I eat, I shall will eat, I shall eat. আমি খাইলাম, past, I ate. আমি খাইতেছি, I am eating. আমি খাইতেছিলাম, I was eating. আমি খাইতে থাকবো, I shall be eating. আমি খাইয়াছি, I have eaten. আমি খাইয়া থাকবো, I shall have eaten. আমি খাইতে পারি, I may eat. আমি খাইতে পারবো, ক্যাপাবিলিটি, I can eat. আমি খাইতে পারতাম, I could eat. আমি খাইতাম, I used to eat. I used to eat. আমি খাইতাম, I would eat. ইরেগুলার ইরেগুলারের ক্ষেত্রে would হয় এবং রেগুলারের ক্ষেত্রে used to. I would eat. আমি অবশ্যই খাবো, I must eat. আমার খাওয়া উচিত, I should eat. আমাকে খাইতে হয়, I am to eat. আমাকে খাইতে হবে, I have to eat. আমার খাওয়া প্রয়োজন, I need to eat. আমার খাওয়া প্রয়োজন নেই, I need not eat. আমি খাইতে যাচ্ছি, I am going to eat. আমাকে খাইতে দাও, let me eat. চলো খাই, let us eat. Okay, almost all the basic structures are given here. All forms of active sentences are discussed in this chapter. So I believe and hope that those who will learn or tackle this structure or memorize this structure, they can speak very well, very fast. That will help to speak very fast. Not only that, he or they can write English properly, speak. That will be very easy. These sentences will help the enthusiastic learners much. Thank you. Salute you. Those pay attention to study my class. Thank you all.